Fridge oge. The fridge is open. Ndewo. This is Yvonne and welcome to Learn Igbo Now. The lesson for today is titled Fridge oge. The fridge is open, and it's a dialogue between two people and their mother. But before we start, we're going to look at 5 key words that we'll learn from this dialogue. And these words are fridge, fridge, fridge. And so this fridge is not the Igbo word, the core Igbo word for a refrigerator, but you're more likely to hear this in normal Igbo conversations nowadays. So fridge, it's actually an Igbo word. And Igbo is a fusion of Igbo and English. You get fusions in all languages. And so this version of Igbo and English is called Igbo. The traditional, the Igbo name, the core Igbo name for fridge is Igboyi. Igboyi. But we'll keep mixing the two. But what you hear in street conversations is fridge. Meghere m fridge ahụ. Open that fridge for me. Hapụ, leave. Hapụ ya ebe ahụ. Leave it there. Hapụ, leave. Jụọ, ask. Jụọ ya ebe ọ dị. Ask her where it is. Jụọ, ask. Oge, open. Onye ghewere ụzọ a oge? Who left this door open? Onye mmụọ, ghost. Onye mmụọ n'ebe a? Is there a ghost here? Onye mmụọ, ghost. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Kedu onye hapụrụ fridge a oge? Kedu onye hapụrụ fridge a oge? Amaghị m. Ọ bụghị m. Amaghị m. Ọ bụghị m. Ọ bụghịkwa m. Ọ bụghịkwa m. O nwere ike ịbụ mama? O nwere ike ịbụ mama? Ka anyị jụọ ya. Ka anyị jụọ ya. Nne, ị hapụrụ ụzọ friji a oge? Nne, ị hapụrụ ụzọ friji a oge? Mba, emegheghị m ya. Mba, emegheghị m ya. Eche m na otu onye n'ime unu meghere ya ugbu a. Eche m na otu onye n'ime unu meghere ya ugbu a. Mba, anyị emegheghị ya. Mba, anyị emegheghị ya. Mana kedu onye o nwere ike ịbụ? Mana kedu onye o nwere ike ịbụ? O nwere ike bụrụ onye mmụọ.
O nwere ike bụrụ onye mmụọ. Ndị mmụọ enweghị ike imeghe friji. Ezuzuzina. Ndị mmụọ enweghị ike imeghe friji. Ezuzuzina. Mana kedụkwana onye meghere friji a? Mana kedụkwana onye meghere friji a? That brings us to the end of today's lesson, which is a dialogue. The 5 key words we've learned in this lesson are friji, fridge. And like I said, friji is Igbo, which is a fusion of Igbo and English. Hapo, leave. Draw, ask. Oge, open. Onye mmụọ, ghost. And so your task, as always, is to learn how to say all the sentences as accurately as possible. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Come, Messia. See you on the next lesson.